So only two topics are balancing chemical equation, acidic medium and basic medium, and the types of redox reactions. Only two topics are. Within 20 minutes I will finish this. So balancing chemical equation. I am not going for ion electron. It's a lengthy ion electron. Simply I am going for oxidation number. Because within one or two steps you have to finish the balancing chemical equation. Acidic medium, how we can balance the chemical equation? Basically, how we can balance the equation. Balancing chemical equation is acidic medium. Balancing chemical equation. Chemical equation in acidic medium first, then basic medium later. Acidic medium. In objective purpose, we are going for oxidation number method, but don't go for ion electron. एक एग्जांपल आपके लिए, एक एग्जांपल है MnO4 minus SO3 2 minus changes into Mn plus 2 SO4 2 minus. These are going to balance in acidic medium. How to balance this equation in acidic medium? Here only two steps we will finish the equation. Remember. Step 1 mein, first you have to identify where oxidation number changes. You have to identify where oxidation number changes. Oxidation number changes here plus 7 hai, here plus 2. It doesn't matter where oxidation reduction hai. The only thing is how much change you have to write. Plus 7 inch plus 2 means how many electrons are gained? 5 electrons are gained. What is the change? 5 1. I go for change is 5. Change is 5. Similarly, SO3 2 minus changes into SO4 2 minus. SO3 2 minus plus 4 oxidation state na. देखो यहाँ plus 4 oxidation state है. There plus 6 oxidation state. What is the change? Change only you have to count. Plus 4 plus 2. देखो these two are simplest ratio. We can go for simplest ratio, but 2:5 is not the simplest ratio. Further, you can't reduce it. This is only simplest ratio 2:5. Now step number 2 लिखो, ये final होगा. ये step तो हमारी balance में है. Step number 2 तो ये coefficient ने reactants से exchange है. What is the change in oxidation number? Can exchange in reactant side. Exchange का मतलब देख लीजिए. This 2 is multiplied with MnO4 minus. This 5 is multiplied with 5 SO3 2 minus. Now rest you can write as usual. Like Mn plus 2 SO4 2 minus. Once again check it. What we did, coefficient to exchange किया. Coefficient to exchange किया. Then update now balancing. Ion electron method you might know that. First method is balancing elements other than oxygen and hydrogen. Balancing elements other than hydrogen and oxygen. Here 2 manganese are there. Only 1 manganese. So balance this 2. How many sulfur are there? There 1. You can add 5. Balancing elements other than oxygen and hydrogen over. Now balancing oxygen. Once I reminded it. While balancing oxygen in acidic medium or basic medium, add a sufficient number of water molecule to deficient side. Balancing oxygen means very simple. Deficient side add sufficient number of water molecule. First you can check it. How many oxygen atoms are there? This side 2 into 4 8, 5 into 3 15. This side 23 oxygen molecules are there. This side 20 molecules are there. 20 oxygen is 20. Which side is deficient? Product side is deficient. How many deficient? 3 deficient. That number of water molecules supposed to add. Now we are adding 3 moles of H2. Oxygen balance is over.
Oxygen balance is over. Now balancing hydrogen in acidic medium. अच्छा देखो, here no hydrogen is present in the right hand side, in left hand side. Here hydrogens are any 6. Hydrogens are 6. So while balancing hydrogen in acidic medium, add sufficient number of H plus ion to the deficient side. Sufficient number of H plus ion. 6 hydrogens are there. I can ask. Khatam. Equation is finished. Dekh lijiye. Achha, no need to charge, no need to balance the charges in oxidation method. In ion electron method, they can ask. Achha, examination allow coefficient adugutar. Achha, what are the coefficient they will ask? A, B, C, N, Mn, P, Q, R, N. What are the coefficient they are asking? That's it. Khatam. Oxidation number में 4 steps में reaction खत्म होता है. First you have to check what is the change in oxidation number. Exchange करो. Balancing other than hydrogen and oxygen. Balancing oxygen. While balancing oxygen in acidic medium, add sufficient number of water molecule to deficient side है. Then balancing hydrogen है. While balancing hydrogen in acidic medium, add sufficient number of H plus side. खत्म. ये balance the equation. Check करो. 2Mn. Like 5S. अच्छा ऑक्सीजन काउंट करो 15 है, सॉरी 23 है, 15 प्लस 23 है, 20 प्लस 3 23 है. हाइड्रोजन काउंट करो 6 है, बैलेंस. Shall we go for one more example? We go for one more example, right? We go for one more example. MnO4 minus C2O4 2 minus changes into Mn plus 2 plus CO. Again acidic medium. Balance this equation acidic medium. Try to balance this equation acidic medium. Acha, before going for this discussion, what do you mean by n factor? I think, do you know what you mean by n factor? What do you mean by n factor? क्या है? Number of electrons change per 1 mole of the reactant. Number of electron change for 1 mole of the reactant is called n factor. अच्छा, इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मालूम है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. A+7 है, A+2 है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं है, because it is already previously discussed है. अच्छा, आपको प्रॉब्लम आएंगे किसका? देखो C2O4 2 minus changes into CO. अच्छा, यार कार्बन का काउंट करो. 2x minus 8 is equal to minus 2. 2x is equal to 6. X is equal to plus 3. यहाँ x plus 3 है, ये plus 4. Change कितना है? 1. But n factor is not 1 है. Because this x is nothing but this x or 2x కలుపుకుంది. x అంటే ఒక కార్బన్ రెండు కార్బన్ ఒక కార్బన్. కానీ 1 mole of the reactant లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్. ఒక కార్బన్ కి చేంజ్ 1 electron అయితే రెండు కార్బన్ కి చేంజ్ ఎంత? That is n factor. We always take n factor because previous example में in all reactants में only 1 mole of manganese there, 1 mole of sulfur is there. We have no problem. Whenever 1 mole में more than 1 carbon atom is more than 1 sulfur है, more than 1 iron है, then go for n factor. N factor is nothing but 1 mole of the reactant. How many carbon atoms are there? 2 carbons. 1 carbon का change 1 electron है, 2 carbon का change है 2 electron. Straight away shall I write like this? For this n factor is nothing but because we are going for change plus 3 to plus 4 1 electron only. If you are writing 1 electron, absolutely wrong. The reason is n factor calculate करना. N factor nothing but number of electron change for 1 mole of the reactant is called nothing but n factor. You have to write n factor for this, right? I think you understand what is n factor. Now you have to balance the equation. After knowing the n factor, balance the equation. Shall I go for balance the equation?
चलो shall I go for balancing equation नहीं. अच्छा क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2mn O4 माइनस है. अच्छा 5C2O4 2 माइनस है. अच्छा ये काम कर रहा है मैं यहाँ Mn+2 लिखा एंड CO2 लिखा. हाँ ना अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या बैलेंसिंग एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. अच्छा 2 मैंगनीज है 2 से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा हाउ मेनी कार्बन सर 10 5 into 2 10 है. अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करो 10 से मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड करो. नाउ बैलेंसिंग ऑक्सीजन करो 2 into 4 8 है 5 into 4 20 कितना हो गया 28 है. this side only 20. how many less है that number of water molecule added to this side. that number of water molecule added to this side. now balancing hydrogen है कोई हाइड्रोजन नहीं है this side. balancing hydrogen है 8 into 2 16 H plus supposed to add deficient side है. अच्छा आई थिंक प्रीवियसली आंसर का जेई का क्वेश्चन है. प्रीवियस आंसर का एपीएफडी क्वेश्चन है. दे आस्क कोएफिशिएंट क्या है x या y z. दे विल आस्क x y z कोएफिशिएंट्स है. यू कैन सी 2016 और 18 नीट का क्वेश्चन है. इस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली आस्क. दे आर आस्किंग x y z कोएफिशिएंट्स का. वेरी सिंपल है. फर्स्ट स्टेप यू नो फर्स्ट स्टेप है रिमेनिंग स्टेप्स आर वेरी ठीक. चलो आई विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन है. प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है. वन मोर क्वेश्चन है. Select. Cr2O7 2 minus अच्छा फेरस Cr+3 फेरिक. अच्छा सिंपल थिंग दिया क्या थिंक करो सिंपल थिंग मैंने वेरी सिंपल थिंग. देखो डाइक्रोमेट में 1 मोल में 2 क्रोमियम एटम्स आते हैं. 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आया में 2 क्रोमियम है. एन फैक्टर काउंट करना है. एन फैक्टर काउंट करना. अच्छा ये +6 था ये +3 ना चेंज ఎంత 3 बट एन फैक्टर ఎంత एन फैक्टर 6 होता ना सर. एन फैक्टर 6 होता ना सर. अच्छा देखो एन फैक्टर नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन एंड लॉस. सिंपल है. एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करता है. एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज into number of atoms in 1 mole of the reactor. Number of electron change into number of electrons in 1 mole of the reactor. अच्छा number of electron change into 3 కదా 1 mole ఎన్ని atoms ఉన్నాయి 2 కదా 2 into 3 6. 1 mole లో ఒకటే ఉంటే అదే అవుతుంది. 1 mole లో 2 atoms ఉంటే దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. this is n factor. अच्छा लो यहाँ देखो +1 to +2 to +3 అంటే చేంజ్ ఎంత 1. अच्छा कोएफिशिएंट एक्सचेंज करो. अच्छा देखो क्या एक्सचेंज करो क्या एक्सचेंज करना Cr2O7 2 minus plus 6Fe+2 Cr+3 Fe+. अच्छा बैलेंसिंग अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बैलेंस करो यह 2 मल्टीप्लाई करो यह 6 मल्टीप्लाई करो. बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम 7H2 ऐड करो. बैलेंसिंग इट्स 14 खत्म. ये डाइक्रोमेट्री मोर सॉल्ट एक्सपेरिमेंट. मोर सॉल्ट को Fe+Fes को लिखता है Fe+. चलो एक और एग्जांपल है खत्म करके बेसिक मेरे में जाते हैं. एक और एग्जांपल फाइनल एग्जांपल. अच्छा MnO4 माइनस है फेरस ऑक्साइड. अच्छा Mn+2
Fe plus 3 C wood. First you have to balance. After that I will frame the question. What are the question previously asked? अच्छा देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा दिस इज वेरी फेमिलियर ना, +7 to +2 चेंज कितना है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये कंप्लीट रिएक्शन देखो, ये कंप्लीट रिएक्शन देखो कितना चेंज, सॉरी ये Mn+2 या Fe+3। अच्छा यहाँ का चेंज होगा ये वाला। नाउ ये कंप्लीट चेंज कितना है, ये चेंज का फैक्टर कितना है? देखो फेरस फेरिक అయినా फेरस फेरिक కావాలంటే ఎంత 1 का इलेक्ट्रॉन +3 నుంచి +2 అంటే 1। अच्छा प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया आंफलेट एंड CO2 కావాలంటే n फैक्टर 2 ना, అంతే కదా। నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తే దానికి వచ్చేది నాకు లేదు 3 అవుతుంది, ఇక్కడ 4 అవుతుంది। 1 మోల్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ లో 2 కార్బన్స్ ఉంది, n ఫ్యాక్టర్ 2 అవుతుంది। అంటే ఓవరాల్ గా ఫెరస్ ఆక్సలేట్ ఫెరిక్ గాను CO2 గా మారాలంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ కావాలి? 3 ఎలక్ట్రాన్ కావాలి। అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 3। ఇది తెలిస్తే అయిపోయింది। ఫెరస్ ఫెరిక్ అయింది, ఆక్సలేట్ అయింది కార్బన్ డయాక్సైడ్। ఫెరిక్ అవడానికి 1 ఎలక్ట్రాన్, ఆక్సలేట్ అవడానికి ఆక్సలేట్ అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్। n ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది। అంటే ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ గా మేము మీకు అడిగారమ్మా, చెప్తున్నానండి। దిస్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్। నౌ देखो now एक्सचेंज చేస్తాను, కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్చేంజ్ చేయండి। 3 MnO4 - 5 Fe C2O4। अच्छा Mn+2 Fe+3 अच्छा CO। अच्छा they ignore this, they are not asking the question regarding to production। अच्छा they are asking the question है अच्छा in order to oxidize 5 moles of ferrous oxalate 3 moles of KMnO4 is required। 3 moles of KMnO4 required for oxidation of 6 moles of ferrous oxalate। अच्छा in order to oxidize only 1 mole of ferrous oxalate, question is अच्छा for oxidation of 1 mole of ferrous oxalate, how many moles of KMnO4 is required? This is the question। अच्छा for based on balanced equation in order to oxidize 5 moles of ferrous oxalate है, 3 moles of MnO4 required for oxidation है, but they are asking the question for 1 mole के लिए। अच्छा 1 mole of ferrous oxalate oxidize करने के लिए how many moles of KMnO4 required है? 1/5 into 3, 3/5 nothing but 0. अच्छा you can check it previous class का नेट का क्वेश्चन है, this is one of the question। अच्छा 2 problems are given in one problem। अच्छा we said ना ferrous ferric one model we said है, oxalate and carbon dioxide one model we said है, but both together again one problem। but how many are species are given doesn't matter, basic concept and basic में of stick करना, that's it। this kind of questions also they ask। चलो बेसिक में how to balance chemical equation basic 1 or 2 examples, that's it। then within 5 minutes we can conclude the titration sir, which are given NCERT test, thermometry, dichrometry, that's it, right। बेसिक मीडियम। अच्छा बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम डिफरेंस क्या है? बैलेंसिंग आयोडीन, remaining all are same, balancing iodine is different। while balancing iodine basic medium, add sufficient number of water molecule to the deficient side of hydrogen,
opposite side equal number of OH minus should be added. Acha, once again, if you want, you can write balancing hydrogen atom in basic medium. अच्छा, एसिडिक मीडियम वेरी सिंपल था, डेफिशिएंट साइड H प्लस ऐड करना. बेसिक मीडियम में क्या करना? बेसिक मीडियम में ऐड sufficient number of water molecule to the deficient side of hydrogen atom, and opposite side add equal number of OH atoms. That's it. This is only difference between acidic and basic. That to last step. अच्छा देखो, add sufficient number of water molecule to deficient side of hydrogen. Same step में equal number of OH minus should be added to the opposite side. This step only different, the remaining is same. Okay, chalo, we can discuss one now. Which are given NCERT test, basic medium, which are given. Okay, you have NCERT test book, the exercise में, last exercise में some questions are given. We can discuss one or two questions. Basic medium में क्या दिया? Hey, चलो, चले. अच्छा देखो, ये बेसिक मीडियम में MnO4 minus Br minus in basic medium MnO2, अच्छा BrO3 minus, am I right? I think so. Everybody should remember this equation है. KMnO4 है, पोटाशियम आयोडाइड है. इन एसिडिक मीडियम में क्या होता है? Mn+2 प्लस आयोडीन है एसिडिक मीडियम में. अच्छा, अल्कलीन मीडियम में क्या होता है? आई थिंक यू रिमेंबर है, MnO2 प्लस KiO3. Because D block elements में compounds of D block elements KMnO4 का properties है. KMn का properties में देखिए, ask the question है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, अल्कलीन मीडियम में क्या होता है? अच्छा, IO3 लिखा है, IO3 माइनस लिखा, because here MnO4 माइनस लिखा ना. So basic medium में how to balance this equation? अच्छा, this kind of questions are already there in our D block elements. Compounds of KMnO4 properties are there. Okay, I reminded you that's it. Compounds of properties, right? Here +7 है, here +4 है, चेंज कितना है? अच्छा, Br -1 ఇక్కడ -1 అక్కడ ఎంత చెప్పండి? +5 x - 6 = -1 +5. अच्छा, -1 +5 అవ్వాలంటే 6 -1 0 అవ్వాలంటే 1 ఎలక్ట్రాన్, మళ్ళీ ఇంకో +5 అంటే ఇంకో 5 ఎలక్ట్రాన్ పోవాలి, అంటే టోటల్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ పోవాలి. ఇప్పుడు సింప్లెస్ట్ రేషియో ఉంది మనకి, simplest ratio 1:2 ఉంటుంది. Simplest ratio ఉంటే better you go for simplest ratio. Now exchange coefficient doesn't matter. Exchange coefficient. अच्छा देखो, 2 MnO4 minus Br minus MnO2 BrO3. अच्छा, balance the equation now. Other than oxygen nitrogen. Here 2 manganese है, I can go for 2. Balancing oxygen atom. Here 2 into 4 8 है. Here 2 into 2 4 plus 3 7 है. एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना, यहाँ डेफिशिएंट साइड ऐड करना. सॉरी 8 है. अच्छा, यहाँ 8 है 7. This side you can add one water.
Add one more. Again, now this is a difference between acidic and basic. Balancing iodine. अच्छा आयोडीन कितना है 2 है यहाँ deficient side add water molecule opposite side add OH minus opposite side add water OH minus now खत्म हो गया अच्छा this water molecule यहाँ लिखो यहाँ we can bring this water molecule this side है एक water molecule लिखो बस खत्म this is balanced equation alkene अच्छा एक और है we'll finish it that this proportionation action we can discuss one both are given NCERT textbook में exercise का question right अच्छा P4 PH3 H2PO P4 independence of OH minus PH3 H2PO2 minus. Now balance this equation. This is disproportionation reaction. Disproportionation. Even basic medium they're asking the question. कैसे आप याद करो? यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है. यहाँ चेंज कितना है? यहाँ 0 है या +1 है? चेंज कितना है? अच्छा, don't go for n factor here. Same element undergoes oxidation reduction. Don't go for n factor. Two different elements if you take n factor, because n factor दोनों का same आता है. Simple ratio वही आता है 1:3. Don't go for n factor for individual. Now balance exchange coefficient. Coefficient exchange. Coefficient exchange. Sir, exchange and coefficient levels are reactant. Product exchange. Reactants are there. You can exchange reactants. Otherwise, disproportionate reaction में products में exchange करो. अच्छा, products में exchange करो. अच्छा, P4 हाँ बताओ. PH3 3H2 PO4. देखो ऑटोमेटिकली फास्फोरस बैलेंस होगा. ऑटोमेटिकली फास्फोरस बैलेंस है. बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स 3 into 2 6. अच्छा देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिखा है. बैलेंसिंग आयोडीन कितना हो गया? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 9 हो गया. यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है. डिफिशिएंट साइड 3 वाटर मॉलिक्यूल, ऑपोजिट साइड 3 OH. और के काम पर एक और स्टेप लिखो. 3 वाटर मॉलिक्यूल दिस साइड लाओ, 3H2O 3OH माइनस PH3 अच्छा 3H2PO2 माइनस. खत्म हो गया बैलेंस. अच्छा ऑक्सीजन आयोडीन बैलेंस में बेसिक में डिफरेंस फ्रॉम रिमेनिंग. दैट्स इट. रिमेनिंग आर सेम. अच्छा डिस्प्रोपोर्शनेट व्हाटएवर may be given now we can go for that. Right? As a restrict meaning given basic doesn't matter, easily how to within 1 or 2 step में बैलेंस करता है. Less than 1 minute में बैलेंस करता है. अच्छा if you go for ion electron method है क्या? Don't go for ion electron method. Ion electron method of electron method है, of oxidation of reduction है. दोनों बैलेंस चार्ज बैलेंस करना, दोनों कंबाइन करना, फाइनल इक्वेशन है. वो थोड़ा लेंदी होता है. ऑक्सीडेशन में विथिन 1 or 2 steps में बैलेंस होता है. Now finally in NCERT textbook में redox titration भी है. Redox titration भी. I will tell you in simple manner. Only 3 given. If you are NCERT textbook, you can open it. 3 redox reactions are given.
अच्छा, basic information only I am providing, sir. Redox titrations are given. Redox titrations are given. अच्छा, what are titrations are given? एक permanganometry is given. Permanganometry is given. अच्छा, एक dichrometry is given. एक dichrometry is given, एक iodometry is given. अच्छा, these are only given, iodometry is given. Three titrations are given. Permanganometry. అంటే permanganometry అంటే KMnO4 is acting like an oxidizing agent. Oxidizing agent. Dichrometry లో potassium dichrometry is acting like an oxidizing agent. ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను అంటే ఏమి ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అచ్చా, పర్మాంగనేట్ లో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు? KMnO4. డైక్రోమేట్ లో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు? పొటాషియం డైక్రోమేట్. ఆక్సిడైజ్. ఐడోమెట్రిల్ ఎవరు? ఐయోడిన్. అంటే నేమ్ చూడండి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ దాని నేమ్ అన్నా. KMnO4 ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి పర్మాంగనేట్. డైక్రోమేట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి డైక్రోమేట్. ఐయోడిన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి ఐయోడోమెట్. నేమ్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ నథింగ్. పర్మాంగనోమెట్రీ, డైక్రోమెట్రీ, ఐడోమెట్రీ. అచ్చా, ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ జరిగేది. అచ్చా, నో నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ది కెమికల్ ఈక్వేషన్, వి నో హౌ టు బ్యాలెన్స్ ది ఈక్వేషన్. అచ్చా, ఇక్కడ KMnO4 పొటాషియం పర్మాంగనేట్ మోర్ సాల్ట్ అంటాం. మోర్ సాల్ట్ అంటాం. హైడ్రేషన్ లో ఇచ్చేసాం. మీరు ఐ థింక్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ యూ డిడ్ ప్రాక్టికల్స్ ఆల్సో. పర్మాంగనోమెట్రీ మోర్ సాల్ట్ ప్రాక్టికల్స్ ఆల్సో. अच्छा, इन एसिडिक मीडियम इन बाय सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम. अच्छा, इक्वेशंस आर ऐसा. इक्वेशंस है एसिडिक मीडियम में मैंने MnSO4 अच्छा K2SO4 अच्छा Fe2SO4 taken thrice plus water. It doesn't matter, don't worry what are the products, don't worry, because Mn+2 Fe+2. अच्छा, सिंपल గా రాయాల్సింది నేను MnO4 minus Fe+2 एसिडिक मीडियम में Mn+2 अच्छा Fe+2 सिंपल గా రాయాల్సింది. బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఇలా, డోంట్ వరీ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీనిలో ఇండికేటర్ ఏమి ఇచ్చేస్తారు. ఇండికేటర్ ఏమి ఇచ్చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా మనకి కావాలి కదా, NCERT ఇచ్చిన డేటా. ఇండికేటర్ అంటే సెల్ఫ్ ఇండికేటర్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇండికేటర్ అంటే KMnO4 సెల్ఫ్ ఇండికేటర్. ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ ఏమి ఇచ్చేయ మనం KMnO4 సెల్ఫ్ ఇండికేటర్. అచ్చా, చూడండి, బ్యూరిట్ లో KMnO4 ఉంటుంది, కానికల్ ఫ్లాస్క్ లోనేమో మోర్ సాల్ట్ ఉంటుంది, ఇండికేటర్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, సొల్యూషన్ లో ఉన్న ఫెర్రస్ అయాన్ మొత్తం ఫెర్రిక్ అయిపోయింది అనుకోండి. వెరీ సింపుల్. కానికల్ ఫ్లాస్క్, కానికల్ ఫ్లాస్క్ లో ఏముంది మనకి ఫెర్రస్ అయాన్స్ ఉంది అంతే కదా, ఫెర్రస్ అయాన్స్ ఉంది అంతే కదా. అచ్చా, పైనుంచి బ్యూరిట్ లోంచి KMnO4 యాడ్ చేస్తాం. ఫెర్రస్ అన్ని కూడా ఫెర్రిక్ కన్వర్ట్ అయిపోయి అనుకోండి, అన్ని ఫర్దర్ గా ఫెర్రస్ లేదనుకోండి. ఫర్దర్ డ్రాప్ ఆఫ్ KMnO4 యాడెడ్, ద సొల్యూషన్ రిటైన్ పింక్ కలర్, ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ పింక్. అచ్చా, ఎప్పుడు పింక్ వస్తుంది? ఫెర్రస్ మొత్తం ఫెర్రిక్ అయిపోయింది. ఫెర్రస్ అంతా ఫెర్రిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, నో మోర్ ఫెర్రస్ అయాన్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సొల్యూషన్. Further addition of KMnO4 retains the color. So end point they ask. So end point क्या है? इसमें end point क्या है? अच्छा, దీనిలో అడగడానికి ఛాన్స్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు? KMnO4. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మోర్ సాల్ట్ అవుతుంది. రెండే కదా ఉంది, ఒకటి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మోర్ సాల్ట్ అవుతుంది. In this information section which are given as citation. పర్మాంగనోమెట్రీలో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎవరు, ఇండికేటర్ ఎవరు, ఎండ్ పాయింట్. జస్ట్ అచ్చా, ఎప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ అని చెప్తాం? ఫెర్రస్ మొత్తం ఫెర్రిక్ అయిపోయినప్పుడు రెస్ట్ మిగిలిపోయేది ఎండ్ పాయింట్ అంటాం. అలానే డైక్రోమెట్రీలో కూడా నేను సేమ్ అంటే సేమ్ సేమ్ Cr2O7 2 माइनस फेरस है. अच्छा, एसिडिक मीडियम है. अच्छा, Cr+3 30. बट ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఇండికేటర్ ఇచ్చేస్తాం, అవుట్ సైడ్ ఇండికేటర్ ఇచ్చేస్తాం. డైఫినైల్ అమైన్
In this section में they can use external indicator. External indicator है. अच्छा क्या external indicator है? Diphenylamine. Diphenylamine is external indicator used. अच्छा एंड पॉइंट है इंटेंस ब्लू कलर. Intense blue color. Intense blue color is the end point. Now come to the iodometry. अच्छा more or less same है. Thermometry, dichrometry. I think intermediate में syllabus में thermometry है. I think dichrometry नहीं है. Thermometry है. Similar kind. All these are examples for redox types. Both oxidation and reduction take place. देखो iodometry is a not direct process, है indirect process. Iodometry is a not direct process, indirect process. Iodometry में we can use first step is copper sulfate. देखो, yeah, I am using copper sulfate solution. अच्छा copper sulfate है, अच्छा Cu+2 ions है. अच्छा नो I go for copper sulfate. कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है इन स्टिक मीडियम. Here iodine not directly using it because iodine vapors are very dangerous. Laboratory directly they are not provided iodine vapors and vapors. Indirectly we get iodine. अच्छा क्या बनेगा आपका? I- can reduce Cu+2 into Cu. अच्छा आप देख लिए एक बार देख लीजिए आपका एनसीआर टेक्स्ट बुक C2I2 plus I2 is given. Of course, K2SO4 this is अच्छा फर्स्ट प्रोसेस में क्या है? आयोडीन लिबरेटेड. Iodine liberated only first process. Right. Now, this liberated iodine react with the hypo. Na2S2O3. Very important equation. Liberated hypo only. Hypo only. Now, it converted into NaI. Na2S4O6. अच्छा देखो whenever अच्छा ये conical class का ऊपर conical class का ऊपर conical class का conical class लो first నేను వేసానంటే సరే కాపర్ సల్ఫేట్ వేసాను పొటాషియం అయోడైడ్ వేసాను అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏమైంది అయోడిన్ వచ్చింది. Now you can add indicator starch. Whenever iodine है indicator use करना starch indicator. I can add indicator है indicator is starch indicator. Whenever I add starch indicator, starch iodine paper convert into blue color. Starch iodine paper convert into blue color. It becomes a blue color. Immediately it is a blue color. Now this is titrated with hypo which are present in spirit. Spirit లో ఉన్న hypo తో రియాక్షన్ చేస్తారు. अच्छा దీనిలో ఉన్న iodine మొత్తం డిసపేర్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ బ్లూ కలర్ డిసపేర్ ఎండ్ పాయింట్ ఇది కలర్లెస్ డిసపేరెన్స్ ఆఫ్ బ్లూ కలర్. iodine ఉన్నంత వరకు ఏమవుతుంది స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా iodine ఉన్నంత వరకు బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటుంది. अच्छा completely iodine consumed converted into NaI, no more iodine left, further addition of one drop of hypo, blue color disappears. Here end point is disappearance of blue color. अच्छा here blue color is the end point. They may ask the confusion. They are asking the questions. Here end point is a intense blue color, but here disappearance of blue color. You can write here end point disappearance of blue color. So again I am writing over here. Here end point is a disappearance of blue color. These are three informations are provided in answer. It's more than okay. From this almost 11th class ka physical chemistry khatam ho. Tomorrow we can go for solid state. Solid state में important था first part है.
like packing efficiencies and like calculations of part time, BCC, FCC. The second part is very easy. Defects in solids. That is, electric properties are 90 properties are defects in solids are very easy. First part only we are going to discuss. Second part is theory part, right?